fanka waa ka baxay waxaan u daayay xag alla yani maadaama dhibaatooyin badan kala kulmay caqabadaha waaweyn yani maadaama fanka aan ku joojino waxaa ka mid ah runtii saa sheegtay familiga qof walba wax kuma hamiyo waxaan rabaa xoogaa insha Allah adigu ilaahayna ha ii fududay laakiin mar dhow inaan ka farxashan jeclahay oo farax ka qaato inaan iska dhaafo insha Allah aan jeclahay marka waxaan leeyahay taageerayaashayda intii jecelna maalinta aan ka baxo inaad igu garab gashaan aan rabaa waa iska daayay waxaan rabaa inaan dhaco jidkii ilaahay dadkii baan u joojiyay fanka wallahi waan jeclahay fanka laakiin waalidkaygii علشان dartood ayaa fanka ku joojiyay marka wuxuu yiri gabar fanaanada buu yiri ummadan ayay hortagaysaa gabadhaasi naamti way dhar qaawan oo awra ay wadataa dad bay heesaysaa runtii markaa waxaan ka fikiray waan baqay waan cabsooday runtii aad baan u baqay maalintaasaan go'aan ka qaatay muddo ayaa maaragtay aan waxoogaa ka fikiray wax aad u wanaagsanna waxay la noqotay maadaama culimadii isku raacday inuu yahay fanku wax fiican oo suugaantu wax fiican tahay laakiin muusiga marka lagu daro aanay fiicnayn marka saas iga soo gooday markii hore waa dhunsanay dariiq xunaan ku taagnaa laakiin hadda dariiqii xaqaan ku taagnaa waddanka aad joogtid ee Sacuudi Arabia oo diinta Islaamka si fiican lagaga dhaqmo xaramkiina uu ku yaalo magaalada Makal Mukarrama haddana iyadoo ay sidaa tahay Cabdilaahi shaka kuma jiro in fanki uu jiro oo heeso iyo music ay ka baxaan telefishinada iyo raadiyaasha dalkaasi waa saas wey alxamdulilah aniga hawshaas waa ka tegey ilaahayna waxaan rajaynayaa haddii xataa qalbigayga ku soo dhacday inaan ku noqdo ilaahay inuu oofsado ilaahay iska kaydilo intaan u noqon fanka waa la siga bixi karaa yahdi illaahu linuurihi man yashaa yacni anigu weli inaan tv soo fariistay shimaali fan waa ka baxay ma oran fankana wax uu qabo aniga garan maayo. Imagine my music and everything that you heard in those songs bottled up in one person with no way to express those things. You know, what kind of person would that be? So I really was lucky that music kind of came to my rescue. The most important part of someone who is singing spiritual music is their intention. And that the intention behind the one singing is the key ingredient, even before their voice, even before the words that they are saying, to affecting people's hearts. And when you have someone that has a pure heart with good intentions, as it will reach the heart. The issue of music, my position has always been, and I've said this very many times, that I do not believe that wind instruments and string instruments are permitted in our religion. However, the daf, or which is called percussions, which is a beating, the beating or the drums, the daf, this is something that inshallah ta'ala it is allowed in our religion. I do not think that our religion permits string or wind instruments, and I don't see a problem with percussions or what is called the daf or the drum beat, and Allah Azza wa Jal knows best. So come with me to my lungs, the depth of me, overrun with passion, see how I come, no passion free in the slum, the past can we overcome, I'm asking we be the ones to actually be the ones to free our people from guns, إلهي وحو يري مركو كهل حكم كورا ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وحير حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه مركم معنين آيات وحير هو الغناء وإلهي وحير ومن الناس من يشتري لهو الحديث كاللي يقول شيء يا واهي سويان
I think nowadays music is probably one of the easiest means to lose your moral sense. Music is audio pornography today. That's what it is. It's explicit, it's shameless, it's vulgar, it takes your sense of humanity away from you, it makes you look at women as objects. قُلْ لِعِبَادِي يَقُولْ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Tell my slave to say that which is the best. Say what is the best. Say good things from your mouth. waxay ka dooday dhibkeedii adduunka oo dhan u sheegtay waxay ka dooday dhibkeedii adduunka oo dhan u sheegtay daarihii camirnaayo sida loo dandareystay xamar waa ka dacwootay. What Prophet said and stated as halal, good, is good. There is no question about it. What he mentioned about haram, not good, not good. No question. But in between, there is a gray area. So those things that falls in the gray area, you can, with differences of opinion, so you take the opinion you like. It's permissible. And one of these big scholars that mentioned about music and poetry is Imam al-Ghazali, which everyone, I think, heard about. So without going through his text and what he said, but he wants to say that music and poetry are acceptable and permissible in Islam. Muslim Brotherhood in Egypt, in their official magazine, which called the Muslim Brotherhood, number 5, they said, symphonies demonstrate the highest level of genius that music can achieve, such as Beethoven, Schwartz, Mozart, Tchaikovsky, and they reflect the emotion and feelings of nature to human beings. So it means they are agreeing with the music and poetry in Islam. As a result of this, different Egyptian symphonic bands were formed because of what Muslim Brotherhood has said. Each one comprising more than 30 players. They had been aided by the Association of Christian Youth in Egypt, and they played in the American University in Cairo. So instead of it being haram before, as Oriental music, it became Islamic music halal. There is no change in the music. أحمد كيلا دورتي ومحا نبي اللؤي عبي بكر صديقي إنو علي بايلتيفو إن كستون أكسون هينا أحد بورين واتكاي بصدير وحبا أني قيديري إفكار روح جوغا كولومبو كو استريحاي كولومباي أنفاعيغا معان إلي قسراني اختيار كولومباي هلان وميها كلي عسيبا وحيليهن أرمي إي حوغي أنغنا أوروبا سيدي أورتن نورارات أنغنا أوروبا سيدي أورتن نورارات واقي افتيما بكمبا لناغا أساي بل قابسو أغاديو سيدي أريغا وياني أيدا عيسا خدو داما إن كنو أفريكا دن إلهو محا لغا أبو ريي الله يو الهومي محاد انتو أغو يشي الله يو أودي محاد آلد أغو ديدي أمدا أضيبو محا لوغو كالا إحدي fankan maanta aanu ka sheekeynayno dad baa kusoo tabcay dad baana waddadan soo dhigay
kaftana waayahay cabdillaahi aan heesaa raaciyo waxaa jira fanku codadka si kasta ha loo sameeyo ninka mu'alifkee sameeyaana waa isaga si kasta ha ka ahaato laakiin hadba dadku suu ka dhigto raaxaya oo kaleeto aroortii lama tubi karo duhurkee lama tubi karo waxaase la tubi karaa galabsi markaa aad iyo aad weliba marka la marqaansan yahay ilaa habeenkii oo dhan inta ka horeysa kuma dhadhan ma laha waa mar hawl lagu jiro iyo mar waa wax lagu raaxayso waayahay cabdillaahi marka bal waxaad ii sheegtaa laakiin waqtiyada kale heesaha la tumi karo iyagana waqtiyada kaleeto aroortii oo kale waxaa la tumi karaa hees hawleed hees wadaniya mid shaqada lagu tago oo kulley ku fadhida ujeedada shaqa taga ah iyo ma garanaysaa in la kaloha yar dhaqaaq iyo waxa gelinka dambe ka horan heesaha la tumi karo iyaga kulley kuwa lagu raaxaysto laakiin tan si gaar ah aan ahayn iyadu waa tahay ugu daraya waa hagaag waxa ninba waxa horyaala dadka ku dhufan jiray haddii heestaa la wado wuxuu ku leeyahay heesaha kale noo dhadhabi maayaan haddaad noo qadimtaan kan taas noo jirta dhadhankuu ka dirayaa kuwa kale marka waxaada waxa ugu wanaagsan waa loo dambaysiiyo miskul khitaam runtii heesaha qurbaha laga sameeyo qaar badan oo ujeedo badan leh oo dadka wax u taraya ayaa jira oo abwaanada kale ee qurbaha jooga sameeyeen ama fanaaniinta kale qurbaha ku nool ay qaadeen dagaalka qabyaaladeed markan dheefmoodnaye qarankeeni dhisnoo hadan dhama haddaba ku horinay maxaan doonnaa dugo soomaalidana dugo habeeniyo dharood dhaawaca wadada tuban meedku waa kan dhinacayaal isbitaalku dhigaal male dhiig joojin male dhagxumay dhimashaa karoon sideen uga diidina soomaalay uga diidina soomaalay uga diidina heese tiro badan oo aad runtii u fara badan oo dareen badan aan ugu abuuray gaar ahaan annaga kooxdayda qayladhaan ayaa jira qaran dumiya qaabaas u dhowka gooyaha shishayow qaraabaha qabilow shaqeeyaha qalbigiisu maran yahay rabbiyo inaga qabo rabbiyo qaran dumiya qaabaas u dhowka gooyaha shishayow qaraabaha qabilow shaqeeyaha qalbigiisu maran yahay rabbiyo inaga qabo rabbiyo. Music as we know it today, produced by wind and stringed instruments, is haram. You know, some people say, well, Dr. Bilal is an old guy, He doesn't listen to it because he doesn't really know. Well, some of you may know that, I used to be a lead guitarist in a rock group. I refer my brothers and sisters to the Encyclopedia of Fiqh produced by the government of Kuwait, which now has reached over 60, I believe, or 70 volumes. Under the chapter on music, you'll find 24 issues surrounding music itself, a very long discussion. And they begin that discussion by saying, first and foremost, that there were scholars who considered music absolutely forbidden. There were those scholars who considered music permissible. There were those scholars who differed on the permissibility of music based on how much someone listens to music. Thus, dear brothers and sisters, this is indeed a contentious issue amongst the scholars. Perhaps somebody's saying it's better to avoid the contentious issues. We can respect that. If somebody does not want to involve themselves in such a project,
because they want to stay away from contentious issues, there's no problem. But there is a principle in usul that says you should not make inkar or forbid others who participate in such actions with your hand. Meaning you should not implement your opinion, your scholarly opinion that you follow, on those who engage in another scholarly opinion. That being said, an issue of maturity and discourse in the United States, particularly for us, is that we need to reach the people. My first sheikh, my first teacher was Chuck D and Rakim and KRS-One. It was through music that I was guided to Islam. There are a large number of people out there who are waiting to hear the message of Islam. We have to reach them. Sheikh Uthman Danfodio used music to spread Islam. Allah is Ghafoor, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the Muhsinin. He is our creator, He is our sustainer, and He is the one who has power over all. Hip-hop, they call them. New generation. Hip-hop. They are going to be hipping and hopping. They're going to be hipping and hopping. They're going to be snap, crackle, and popping in the hellfire. Yes, they will be hipping and hopping. Because that is the final consequence for corruption. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, Hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan. Is there any other reward for good other than good? If you don't do good, how you think you're going to expect good? For the past month, Kanan's been trying to raise awareness around the famine in his homeland of Somalia. If ever there was a time to go back and show solidarity with my people, then it was now. Hey, dhalinyaro. Setin. Wadanka wax ka qabta ka bedela wadanka soo. Inshallah. It's strange to leave Somalia as a child and to return as Kanan, which in itself is a thing, you know, and it's so strange because I didn't, you know, it wasn't a part of the plan to go back as someone who celebrated. I was very moved to find when I got to Mogadishu that the first response to the famine was the people who came in from the Juba and the Shabelle areas who went to Mogadishu. Some went to Kenya and some came to Mogadishu. The residents of Mogadishu put an initiative in place where every family that is able and can afford it adopted and inducted into their own family another family coming in from the famine, and sheltered them, fed them, clothed them. And we are from a people who truly care about one another, and that's largely unreported. And what you're doing will no doubt contribute to the positive image and the rebranding of the spirit of our people, because in the end, the famine will subside, people will survive, we will do everything we can to feed our own and take care of our own, but it will be the dignity and the images we leave behind in the rest of the world which will remain with us for a very long time. And so we should all come to the rescue of that dignity and the protection of that dignity. We've gotten used to seeing Bono or Angelina Jolie globe-trotting on humanitarian trips, but 50 Cent? Turns out the lewd and crude rapper has been doing a lot of good in support of the World Food Program. So they invited him to a refugee camp in Somalia, arguably the most lawless country in the world, with terrorists, pirates, and now a terrible drought and famine. But can being a do-gooder cramp his bad boy style? Here's ABC's Dan Harris. We landed and were quickly loaded into a convoy led by a truck filled with armed men. Somalia is a land of Al-Qaeda, piracy, and famine. All you need is 30 seconds on the ground here to see how inhospitable this terrain is to any sort of life. We arrived at a refugee camp filled with women and children, many of whom had walked for weeks to escape the drought and war. As he watched frail arms measured to see the extent of their malnourishment, this rapper, who sold drugs at age 12 on the mean streets of South Jamaica, Queens,
who never knew his father and whose mother, also a drug dealer, was murdered when he was just a child, was at an utter loss for words. What's the impression it makes on you? I've never seen anything like this before. It struck me as I watched 50 Cent peer into a makeshift hut and interact with school children who only get one meal a day, that this man, whose lyrics are so sexist and violent that the UN initially didn't want to take his money, is in real life very different than his public image. This house is crazy. I had interviewed 50 once before, so I knew that he never drank or smoked, that he meditated with Deepak Chopra, owned a 4-pound dog named Oprah that he liked to dress up, and that he rattled around all by himself in a mansion in Connecticut. This is not like some message thing, but just for me personally, I just never really turned to drugs or alcohol or anything. To this day, I've never ever even tried alcohol or any form of drug or so. waxa weeye micnuhu fanaaniinta horta dadkay ka tirsan yihiin kama duwana micnaha oo dadka ka tirsan yihiin qaar waxa weeye micnaha waxay is leeyihiin ummadda markaan farxaysa la farxa oo farxadda ayaga geliya qaar baa isdhahaya qaar waxa weeye fanka u geynaya ma garanaysaa laakiin ninka fanaanka ahi waxa loo baahan yahay inuu noqdo qof ummadda nabadgelyadeeda meel kasta ay joogto guud ahaan inuu ka taliyo oo uu meel kasta ha joogtee inuu micnaha uu qayb ka noqdo laakiin in meel qol intii lagu xirto in micnaha uu u heeso degmo ama meel magaranaysa inuu heeso waxaad moodaysaa xoogaa in fanaanku uu maaragtay ay runtii fanaannimadiisa fanaanku dowladna isagaa dhisa dowladna isagaa dumiya dowladihii burburay fanaaniin baa dumiyey heestu wax ka dhib badan ma jirto waa wax dhib badan weeye samaynteedu hees samaynteedii waxaan oran karnaa maxaan ku tilmaami karnaa dee foolmaba waxba ma dhaantaan aaminsan anigu hees xaqiiqdii waxa weeye markuu ninku samaynayo hawadiis waa ka baxsan yahay wuxuu la haystaa dhul aada u fog adoo halkaan joogaad waxaad tagaysaa buurti daalaad rabtaa inaad ubaxa ka baxa midabkiisa inaad ogaato ayaad doonaysaa dooxii hargeysaad doonaysaa inaad ka haysto waxa weye meel fog baad u arooreysaa markaad samaysa intaas waxaa soo haray laxankii laxanku waa wax aan waxaan aaminsanahay laxanku waa midka ugu dhibka badan heesaha samaynta fanka runtii maxamuud wuu ogyahay waxa weeye soomaalida inta ragga la xamiistahay way yar yihiin laakiin ragga abuuraa waa tiro badan yihiin inta qaadaana waa tiro badanta laakiin ragga la xamiistayaasha waa farakutiris waa ragga ugu muhiimsan oo dalcadaha khatarta ka saaraya aan caadiga ahayn ma garatay kulli waa wada muhiim wixii oo dhan laakiin aniga shakhsiyan waxaan aaminsanahay hees haddaysan laxan qurxoon lahayn heesaan miro fiican lahayn laxan qurxoon hadday hesho waxay noqonaysaa wax la yaab leh dadku duuro dhulka diida dayaxaado wadanta guud dimuqraadi laysku doortaa dadkaygii dib u qaado dowlad laatan damba moodo wadanti gaartay dadkeeni loo dayaco oo nin dambiilo dalbiilo mudam qaliba dadku waalo ama mid ka daro diin lahayna u duceeyo dujinaye dadka yowm isku dubme isdabeeri oo danta dad ilaahay idantaad lagu dallici mise dumi baa ku jiriye in laysdilo oo laysku duulaanigu diidaye 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 dhibka jira waxa weeyaan fanaaniintu iyaga wax dadka hogaamin jiro xanuunta dadweynaha la oran jiray iminka fanka dadkii baa hogaamiya maha fanaanku inuu doorto dadkii loo heesayay wax loo sheegayay ayaa iyagu kala qoqoban maadaama kala qoqoban yihiin waxaa laga yaabaa ninka fanaanka in haddii uu yidhaahdo waxaan ka heesayaa biyo la-aan jirta inaan cidiba dhegeysan laakiin haddii la yidhahdo nin xaafadayda ka yimi baa halka ka heesaya in ummadoo dhan intay soo baxdo sacabka loo tumo marka muhiimka meesha yaalla waxa weeyaan fanaanka siyaasigii baa ka dheereeyey oo xitaa in la ammaano mooyaane xitaa in wax loo sheego way yara adag tahay marka waxaa loo baahan yahay in qofku rayigiisa
dib ugu noqdo oon anagu fanaaniinta dib ugu noqono oo kaalintii fanku lahaa waxay ahayd in wax la saxo maaha in wax sacabka loo tumo oo wax duminaya sacabka loo tumo oo wax dagaalamaya sacabka loo tumo oo ummad gaara la dulmiyo oo ummad gaara lagu heeso maaha waanu ku soo noqonaa tii ahayd inaanu dadka nabadgelyada u sheegno annaga aan nalagu shuban waan ku maqlaa sheekh may maqashaa asalaamu calaykum hadda waan ku maqlaa sheekh waxaa jira heesaha waan maqalay laakiin waxaa jira nebi ammaano ayadana maxaan ku dhaday oo lagu soo duubay muusig ahaan oo dadku badan ay dhegeystaan sida kuwan maxaan ku dhaday Djibouti iyo meelaha laga soo duubay marka iyagana kuwaas soo lamid u maaha maxaan ku dhaday maadaama muusig uu ku jiro bismillaahir rahmaanir rahiim walaalle inaad muusig la dhageystaa waa xaraan weeye ama nebi ammaan ha ku duubnaado ama cid kale lagu ammaanayo waa xaraan weeye haddii aad gabay tirinaysid annabi ku ammaanaysid ama cid kale ku ammaanaysid waa wax bannaan weeyaan gabaygu sidiisaba waa hadalka oo kale weeyaan kiisa xunna waa xaaraan kiisa fiican oo gabayga fiicanna waa bannaan yahay oo diinta ku taageeraysid khayrka ku taageeraysid wax bannaan weeyaan asalaamu calaykum walaal halow ha walaal waxaan ku weydiin lahaa maxaa la dhahaa maalintii dhaweyda ciidii maxaa la dhahaa ciidii hadda tuma ciidii horetee meesha wadaadada lagu qabanayay oo ciyaalada imaanayeen ciidii hore meesha lagu qabanay nashiidooyin baa la shiday oo wadaado badana way fadhiyeen haddee mamnuucta maalinta maxaa loo diidi waaya nashiidooyinkaasi bismillahi raxmaan raxiim walaalay horta de wax loo diidi waayey ma aqaan anugu ma joogin meeshaas walaala nashiidadu hadday tahay yani cod iska baxaya keliya oo cod gabay oo kale ama geerar oo kale tahay dhib wax keenaysa ma jirto laakiin hadday muusig ku jirto waa xaaraan wey walaal laakiin maxaa loo shidi waayey waxaa laga yaabaa dadka meesha jooga inay yani ayan maarata attention siinayn baa laga yaabaa I truly hope one day that everyone's a Muslim, that they remember you in everything they say, standing in it wrong, making my dua, drinking blessings from your well. The challenge of Safa and Marwa rekindles my iman. Oh Allah, I am waiting for the call, praying for the day when I can be near the Kaaba wall. Oh Allah, I am waiting for the call, praying for the day when I can be near your Kaaba wall. The dominant position of the four madhabs is that singing is permissible, the duf drum is permissible, some of them permit the flute also, generally stringed instruments. The khilaf is weak on that, so generally the stringed instruments have been prohibited, and it relates to the effect that the stringed instruments, because the stringed instruments are actually far more powerful in terms of their effect on the soul than the percussion instruments. Piano, for instance, is really a percussion instrument. Al-Mu'mineen Aisha Siddiqa radiallahu ta'ala anha says that Holy Prophet asked me when the Habashi people were dancing in their traditional way and they were playing with staves. He asked me, Aisha, do you want to see them? I asked, Ya Rasulullah, yes, I want to see them. So he stood in front of me and he asked me stand behind me, and he opened the door a little bit with curtain and asked keep on watching them. So Aisha Siddiqa radiallahu ta'ala anha said, so I watched them with permission of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Muslims are not serious about the question of freedom. Not only free to speak or freedom as freedom of being who we want to be. How do we educate kids to be able to get with this spiritual strength, which is important here? And then you add to this the freedom to speak and the freedom to ask questions. So this is also something which is missing very often in our mosques. Our Islamic education is all about you listen. I'm sorry, you know how internet is working now. We are avoiding question about behaviors, about sexuality, about how come am I going to be protected if you are hiding the questions that are in my mind? I'm colonized with questions and you pretend that it's not there.
And the only answer to my question is, A'udhu billah haram. So, A'udhu billah haram is not helping me. Because this is the way we are educating ourselves. Silence, no words, keep it quiet. It's not, you can't be at peace with this. With this freedom, the second thing is to be active. And as it was said, to be active means to be able to speak. We need to teach our children, our pupils, the students, to speak out. We need to teach them also to write. I think that we need this. Writing is not only read, is write. It's if you want to be effective and to get a value in the society, speak in order to be heard, and write in order to be read. And I'm sorry to say that many Muslims, they talk about being open and respecting other religions, and the first respect that you have towards other religions is at least to learn a bit, to read. What do you know about Christianity? What do you know about Buddhism? What do you know about religions, other religions? So from this, also that I mentioned it, especially in order to show how flexible Islam is, that many scholars has given a middle way for people in order to follow what they like to follow. So that's why we say invoking the beloved can be done through poetry and music, because it will show the feelings of people and teach them how to invoke their Lord. May God bless you. You know, Allahu Jamil yuhibbul jamal. The God is beautiful, He likes beauty. We keep on repeating the hadith. What does it mean in our life? Are we teaching arts? Are we teaching poetry? What's haram in the fact that you know British poetry? While you know Arabic poetry, what are not so Islamic. It's not big, no, you know this. You know that it's not because it's in Arabic that it's Islamic. This is coming from our inferiority complex when people don't know Arabic. But I think that this is why we need to teach arts. We need to teach culture. We need to teach all these dimensions that are part of translating in a non-verbal dimension the very meaning of loving. Loving your people. Loving the creation. And through this, you have this connection with God, which is part of our education. This is al-fahm al-amiq, which is al-fiqh. Not only through the rules, but through the meaning of the rules and the objective. At the end of the day, the more you celebrate beauty, the more you celebrate the creator of beauty. hees baad samaynaysaa qarash baa kaa gelaya qarashku markuu kaa galo macnaha qarash adiga aad soo ceshta maahana mid kale ku sii fuulaya ilaa wixii hubbiga ku yidin waad sii soconaysaa aroos baa dhacaya weyn waxa hool baa la keenaya dadka qurbada joogan ka soo qaadaya ka soo qad ama wadankiiba waxa weeye hool baa la keenaya $10,000 ama bomb baa lagu qarash garanaya waxa la doonayaa fannaankiiba wuxuu doonayaa mid uu yaqaano oo ay saaxiib yihiin inuu ku soo diro oo kugu yiraahdo Xuseen Shire ama Sheer Maxamuud ugu yeero walaalada yaqaanee igala hadal oo lacaglaan ha igu hayso arooskii hoorkii dadka ajaanibka lahaayeen 20,000 buu ka bixinaya waxa weeye marka qarash marka waxa weeye ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxa loo baahan yahay dadka qofka fannaanka ee suugaanta u haya ee hiddaha dhaqanka u haya oo ay ku farxaan markii wadaniyad loo baahdana wadaniyada u qaada markay jacayl noqotana qarasta ku kiciye jacaylka ku rida dadka inay ma garanaysaa ay il gooniya ku fiiriyaano ee isaga ay wax siiyaan haddaysan hay'ad caawinaysa jirin in dadku ay faraq dhuumaadaan shaqadaada marka joojisid waa inaad shaqo kala heshaa mugti ogaa wixii baa isciriiriyay sideedaba anigu waxaan ka dhashay marka reer dhan oo anigu u ahayba muxuu ahaa qof de maaragtay hormoodaba oo aniga ay wada sugaya oo dan yar ah ayaan runtii ka dhashay fanku horta de anigu waxaan ku jiri jiray oo ku shaqaysan jiray weeyaan anigu fan halkan uma imanayaan yani maaragtay ceeb iyo foolxumo kale aan ka sheego waayo anigu de waxba kuma dhaamaba haddadan aan ku hor fadhiyo fankii baan daayay kuleeyahay ilaahay baa maaragtay xaaladda ilaahay de maaragtay iyo imaanaanad iyo sidaan ahay ilaahay baa garanaya oo isma oranayo yani waxa leeyahay falaatisu ku anfusuku yani aanu naftayda ma dahirayo ma oranayo yani wax fiican baan hadda ahay horta wax weey walaalo ilaahay baa ayaa maaragtay risqa qofka bini'aadanka alxamdulilaahi rabbil caalamiin oo nicmada oo caafimaadku u horeeyay ayaan ku jiraa
bulshaduna haddana iyaduna waad aragtay oo si kaleba dee u haysataa fanku inkastuu maaragtay qofku dhowrsoon yahay unu ceeb iyo maaragtay mashaakil kala midna toona lahayn haddana xoogaa waxaad moodaa in afka lagu yaraa weeciyo dadku ay yidhahdaan waa fanaanad ay yidhahdaan xoogaa baa jira fanaan waa loo baahan yahay murtida waa loo baahan yahay annaga wax qalado sheegi mayno dadkaanu waaninaa masalan nimcooy haddii aan oran lahaa maxkamadan aadaya ragguushow aaya male ashuunkay ku adimaan haweenkaa ka amar weyn ma hees baa miswawaano anaa eeday oo ka ooyey anaa ciil aqal la seexday anaa ubadkay rajoobay ninkii ashahaadanayo dadkaa gaalada ah aadin kaasi hees ma oran kara aniga waa wacdi laakiin adduunyada kale dee fankeeda waa adiga arkay dee ummadaha kale fanka waa adiga arkay dee yani qofku hal hees hadduu qaado oo maaragtay dadku bartaan liisha fakriguuba tuuraade hadda kabacdi sida loo arkaana wayba adag tahay annagu dee koley fanaaniinta soomaalida waad aragtay cajalada haddii la duubo oo aad cajaladaadii duubta xataa kuu iibsami mayso waayo waa lasii kala duubanaya waxba dee saasaba kama helaysid dhaqaalo fara badan oo aad ummadda kaga maaranto oo aad dadka maaragtay kaga dhex baxdo meel gaar ah adiga maaragtay xitaa aalig ila qofka banaanka inuu dadka dhex socdo maaha runtii inuu dadka dhex socdo maaha waa inuu ummadda maaragtay dee ka qarsoonaadaa marxaladihiisa badan ila qofka biniaadanka wax kastaa ku dhici kara wala sheego baan yaraa inta ii keeneen aniga si fiican isla markaasay waxaa dhacday in 5 habeen 6 habeen camal meeshaan barnaamij on 40 kun 50 kun aan ka qaadanayo hal shilin waa isu macnaa meel waa ka dhigan waayo haddoo aniga aan waxba qaadanin oo macnaa ceer yaraan qaataa bis inta kale ilaahay xaggiisa macnaa wax kasab ka imaanaya bangigeyga lacagaa ku jirto alxamdulillah lacag fiican ugu filan sababtaa u joojisana wallahi in dayfu waxay u kalifay waxyaalo badan oo culays soo saaray sida in nolosha yani ama in aad igu adkaatay inaan isku wado fanki iyo familigii iyo in shaqadii walba waxaan iska hayn iska shaqaysto oo in nolol shaqo kale iyo nolol kale ka shaqaysto oo in home care aan haajirno marka way aad igu adkaatay inaan wax isku wado yurub meeshaan joognayo waan xamaalnaa waan shaqeynaa xaggaas shaqa iyo waqtigii fankii ayaa seeladi waayey taas waa mid weeyaan talabaad waxa weeyaan family saddex aruuran koriya marka kuwa laftigood waqti bay iga baahan yihiin I don't feel successful in the way that I define it. How do you define it? I define it. My success is often connected to a communal success, you know, and I'm kind of a long way from that. It's like if I was to be successful, Somalia would be at peace. So. Hi, Mr. K9. My name is Caitlin. I just came back from Kenya. I was wondering if peace could be possible in Africa. Oh, she's so cute. Yeah, it's possible. It's already there. It's just some places that have a hard time at the moment. My country being one of them. There's a lot of issues in different places in the continent, but we can't say that we can't ask those kind of questions about a place that already has it. The source of it is peace. This place, the source, it's in original intent, and this place that's created all of mankind its original creation is peace. So the people who have the quality to change things, not just about the world, but about their environment and themselves, and are those people who have a certain internal air about them. They kind of know it, they believe it, and it's there, and you feel something, and you have to nurture that, you can't let other people's voices silence that. Born to a throne, stronger than Rome, but violent prone, poor people's zone, but it's my own, all I have known, where I got grown, streets we would roam, out of the darkness, I came to find.
among the hardest survival. Learn from these streets, it can be bleak, accept no defeat, surrender, retreat. So we fighting to eat, and when we'll be free. So we patiently wait for that fateful day. It's not far away, but for now we say, when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. Fire, give me reason, take me higher. See the champions take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets our hands are lifted as we lose our inhibition. Celebration, it surrounds us. Every nation, all around us. Stay forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game. And together at the end of the day, we all say, when I get older, I will be stronger. Just call me freedom, just like a waving flag. So wave your flag, now wave your flag, now wave your flag. Oh, when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. So wave your flag, now wave your flag, now wave your flag. Give you freedom, give you fire, give you reason, take you higher. See the champions take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets our hands are lifted as we lose our inhibition. Celebration, it surrounds us. Every nation's all around us. Staying forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game. And together at the end of the day, we all say, when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. So wave your flag, now wave your flag, now wave your flag. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. So wave your flag, now wave your flag, wave your flag. South Africa! I can't hear you! It's our moment! So many wars, settling scores, bringing us promises, leaving us poor. I heard them say, love is the way, love is the answer. That's what they say, but look how they treat us, make us believers. We fight their battles, then they deceive us, try to control us. They couldn't hold us, cause we just move forward like. So we struggling, fighting to eat, and we wondering when we'll be free. So we patiently wait for that fateful day. It's not far away, but for now we say, when I get older, I will be stronger. Let's
Thank you so much. Love you.